येस. आता आम्ही आचार्य सचिव अनुदानित मागण्यो एकत्रितपणे घेऊया. मुख्यमंत्र्यांच्यो मागण्यो. सर वाचता पळय. मुख्यमंत्र्यांच्यो मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 61, 67, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. मानत. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move the demand number 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 61, 67, 75, 79, 80, 81, 83, 84, and 88 listed for the today's to the vote of the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 1 जिल्ह्या संबंधित मागण्या संदर्भात श्री विजय सरदेसाई, आमदार श्री विरेश बोरकार हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I move cut motions to demand number 2, 8, 9, 11, 7, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 83 as per list number 1. विरेश बोरकार. कपात सुचोवण्यो सभा मुखार आसात. कोऑर्डिनेट करून जाल्यार इतल्यो आहा न्ही. कोण कोण उलयता ते सांगात म्हाका. आता विजयाकच पयली स्टार्ट. कट मोशन मांडपाचें तरी कोण उलयना. डिवायड करा न्ही टायमींग. डिवायड करा. हांव सुशेगाद उलयता. अरे तूच पयली उलो. सर येस. बऱ्या भशेन टायमींग डिवायड करा. पयलींच वाटे घाला. वाटे ठरले आतां कसले वाटे थरल्या. वयता वाटे तुका कळना ते. वाटे थरता बीएसीन वाटे बी कांय थरूंक नासले. बीएसीन तुमी 5चे फक्त 2 आठवडे केले. रुलींग सांग सुरू करात. कोण तोच सुरू करपा. डिमांड्स मरे ते डिमांड्स तुमी दामप. कट मोशन आमची पयलीं तुमी उलोवप. सीएमान घाली. तुमी सपोर्ट करता म्हूण सांगा. उलयना मरे तुमी कोण. जालें फायनल हें इतल्याचेर जालें. दॅट्स इट. जालें मरे आदेश दाम. दाम श्रीमती जेनिफर मनसरत. कामाक लायता. Speaker sir, I rise टेक to... वर केलें. टेक वर करूंक ना. उलयत. Speaker sir, I rise to speak on the demands. I speak on demand number 26, fire and emergency services. Speaker sir, the fire and emergency, correct? No? The fire and emergency services consistently serve as the first responders to incidents of life-saving and incident containments. They are also the first to reach out during any disaster, be it floods, accident, rescue operations, among others. So every day of fire and emergency services, they face new challenges and no day is the same for them. Like there's a saying that says, no one size fits all. Handbook for a firefighter's life. Keeping this importance in mind, it is essential that they are well equipped. Currently, there are 2 fire trucks and 2 emergency vehicles in Panjim, which cater to emergency services in Panjim, Talegaon, and the neighboring Santa Cruz constituencies. Now, all these constituencies are attended by the Panjim Fire Headquarters. The fire station daily strength does not exceed more than 4 firefighters on a truck. So there should actually be about 6 firefighters on a truck, 2 drivers and 1 officer. The headquarters at the fire station is short-staffed as of now,
And since they have to work continuously around the clock, especially during the monsoon season, I would like to request the Honorable CM to expedite the recruitment process. The fire stations also require a quick response vehicles, which are the smaller vehicles that can tackle fires and emergencies, which are also equipped with generators and cutters along with water. This will help to reach areas where the roads are narrow and the big vehicles cannot reach. The fire station is also in need of an expert tree cutter. Like we had a discussion yesterday, I think, where everyone said they don't have tree cutters, and they actually have to rely on tree cutters which are locally available. And some of those tree cutters charge a huge amount of money, which is not feasible to the common man. Also, I think firefighters require safety equipments in terms of fire proximity suits, which they don't have right now, and additional portable generators with cutters to all fire stations in Goa may also be provided. More importantly, I would request Honorable CM to implement the central government scheme of risk and hardship allowance in Goa, which is a sum of 2,700 per month for firefighters and 3,400 per month for high-ranking officials. The scheme was to be implemented as per recommendation of the 7th Pay Commission. Another point, to tackle flooding during the monsoons, the department may be provided with high-capacity dewatering pumps, which will be useful during the floods. With the approval of high-rise buildings in various municipal towns in the state, there is a need to also procure turntables. This will ensure the department in saving lives and property. As of now, there are only 2 ladders in Goa, one in each district. The redesigning and reconstruction of the fire emergency headquarters is under construction, but it's at a very low pace now. It's practically stopped. So there is a need to undertake the completion of this project in a time-bound manner. Also, the stay and boarding areas for the firefighters is in very bad shape, and it needs to be looked at. There was a proposal that was put earlier for a satellite sub-fire station in Pato, where there are many high-rise buildings and which require quick response. So the same may be revived by the Honorable CM. Grade. Some of the schools are facing a lot of issues during the rains with the roofs which are leaking. So, Honorable CM, I kindly look into that There is a particular school in Orchel which caters to the SC and the ST community. That school has been closed down because it's in a very bad condition. Honorable CM may like to review that and do the necessary, whatever is necessary. Another issue that I would like to bring up is harness. And also the procedure to avail of the schemes, from what I gather from the knowledge, that sometimes it's a little difficult, and the waiting period is long.
सकाळच्या वेळार जेन्ना इस्कॉला वयता थिंगा आख्खें ब्लॉक जाता. तुवें चोयलां आसतलें तें स्पिकर सर. सकाळच्या वेळार 7:30 ते 8:30 ब्लॉक जाता. सो हें जेन्ना हें ट्रॅफिक सेल जेन्ना एक मुख्यमंत्रीन आमकां सँक्शन करचें. दुसरें आमचें स्पिकर सर जेन्ना चांदोरच्या गांवांत एक आउटपोस्ट आहा आनी हे आउटपोस्टान स्पिकर सर आज जेन्ना मायना कुर्तोरीची जी पुलीस स्टेशन आज रायच्या गांवांत आहा आनी जेन्ना इमर्जन्सी केश्यो जेन्ना गिरदोलीचो गांव, माकाजांचो गांव, चांदोरचो गांव ह्या गांवांत जेन्ना इमर्जन्सी केश्यो आसल्यार हूंय ना हूंय म्हाका दिसता पुलिसाची जे PSI आहाय ते थिंगा म्हाका दिसता आसनाय. आमकां एक पुलीस स्टेशन चांदोरच्या गांवांत फुल्ली फ्लेज्ड हेजी गरज आसा. स्पिकर सर जेन्ना आमी विजिलन्साचेर उलयताय म्हाका दिसता आमच्या लोकायुक्तान गोंयच्या लोकायुक्तान 21 सर्टिफिकेट दिल्ल्यो ऑफ वेरियस इरेग्युलॅरिटीज. What has happened to this, Speaker sir? Why is there no investigation done in these matters that the Goa Lokayukta had appointed? Speaker sir, speaking on the Home Department, I had raised a question star LQ number 17B on 12th of July. And in that question, I had raised a query that how many members, MLAs, ministers, ex-MLAs, आताचे MLA were present जेन्ना हे चांदोर आमच्या गांवांत एक कोल्ला विरुद्ध एक मोठो बोवाड जाल्लो, एक एजिटेशन जाल्लें आनी कितले लोक आशिल्ले काय म्हणून इट वॉज दी एपिसेंटर आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10,000 लोक आशिल्ले. हांवूय आशिल्लो, थोडे आमगेले हिंगा कलीग आशिल्ले, थोडे कलीग जे हिंगा आसले ते तुमगेले हितू पावले. पूण हे स्पिकर सर जे NGO आशिल्ले तेंचेर 4 जाणांचे केश्यो घातल्यो आनी म्हाका दिसता हूंय ना हूंय ही अन्याय जालोली हा कित्याक दीज NGOs had moved forward because of the people to raise issues pertaining to the environment and the ecology. So, Speaker sir, I demand that you all should withdraw these cases, Speaker sir. Speaker sir, जेन्ना रिक्रुटमेंटाचे उलयतना जेन्ना म्हाका दिसता एक मोठो बोवाड जाल्लो जे PSIचे रिक्रुटमेंट जेन्ना जाल्लें त्या वेळार जे भुरगे कॉन्स्टेबलाचे एग्जामीक जेंकां 28 मार्क पडे PSI एग्जामीक तांकां 90, 98, 99 इतले मार्क पडे. तर स्पिकर सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय एक कमिटी should be appointed to check into these failures, Speaker sir. Speaker sir, with regards to historic monuments, I had tabled an unstarred question number 168 on the protected monuments of Goa on 11th of July. And I was surprised, Speaker sir, that this list does not include historic sites like the Chieftains Memorial, Lohia Maidan, Azad Maidan. Who takes care of all these places, Speaker sir? There were 51 monuments listed, but these historic importance monuments were not listed. Speaker sir, with regards to the official language, I have a reply of the personnel department with me in the year 2006, which says that only knowledge of Konkani is sufficient. Speaker sir, आज कितें घडटा की जे हे मायग्रंट व भायले मनीस जे आहे एडवांटेज घेवन ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्लॉज एडवांटेज घेवन हांकां जॉब येताय आनी आमगेले गोंयकार जे आहाय ते बेकार आहाय. स्पिकर सर, आय डिमांड दॅट द गव्हर्मेंट मस्ट टेक अकॅडमीक नॉलेज. कंपल्सरी कॅन्डिडेट शूड हॅव कोंकणी एज द 3rd लँग्वेज. आतां स्पिकर सर जेन्ना फायनान्साचे आमी उलयतना काल मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की our public debt is around 23,270 crores. जेन्ना इतले वेस्टेज जाता स्पिकर सर, जे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर वी हॅव टू कटेल. आज आमगे एक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे लाडली लक्ष्मी DSS ह्यो सगळ्यो पेंडींग आहाय. सो वी हॅव टू कम विथ इनोवेटीव मेजर्स. कित्याक मायनिंगाचेर रावले कालच्या दिसाक जे आमचे मेंबरान सांगिल्लें की 5 म्हयने 100 नंबर सारको ना मू. आतां म्हाका तरी दिसता ते 5 वा 7चे जावपा ना, तेजे मुखार घोडे
शुन्य घालपा पडत कित्याक केन्ना स्टार्ट जावपाचें मायनींग स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता एक मोठी गरज आहा with regards to school education and higher education. Speaker sir, आमच्या कुंकोळच्या गांवांत एक म्हाका दिसता एक कुजिरा हब जो हिंगा आमच्या बांबोळच्या गांवांत आहा ते भाशेन एक बरो एक एड्युकेशनल हब जे मुखायल पिळगेक मुखायल जेनरेशनाक कित्याक हें जें ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी जेन्ना सरकारान आमी सरकाराक लँड दिवपाक शकता जरी तो तेगेली इच्छा आहा जाल्यार एक बरो एक एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाची गरज आसा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन पोर्ट्स the government has failed speaker sir to retain powers after the major ports act bill पयर आमी स्पीकर सर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गेल्ले आनी थिंगा जे एमपीटीचे जे चल्लां जे भाशेन ते वागताय आज आमगेले आमदाराक पासून थिंगा एंट्री ना जे मोरींग जेटीचे जे कोल पोल्युशन जे जितलें जाता ही दादागिरी जावपाक जेन्ना म्हाका दिसता द स्टेट गव्हर्मेंट्स फेलियर because they have failed because of with regards to this. Jenna planning statistics and evaluation ache uloitna speaker sir amka dista ki ek Aadhaar card center amcha kunkolcha gawant ascho म्हणून एक बारीकसो दुसरे स्पीकर जेन्ना legal metrology uloitna I had tabled a question regarding an LQ and the reply ji येली म्हाका स्पीकर सर की 10 वर्सांनी तीनूच पुसा इन्स्पेक्शन जाला इंडस्ट्रियल इस्टेटाचें जे कुंकोळचें जे इतलें पोल्युशन जाता हिंगा म्हाका दिसता हूंय ना हूंय फेलियर लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान द लास्ट टायम इट वॉज डन वॉज इन 2014, 2020 and 21 म्हाका दिसता वी नीड स्ट्रिक्ट विजील ऑन दीस सो दॅट सो म्हयन्यान तरी म्हाका दिसता हेमी इन्स्पेक्शन करपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना आमी ट्रायबल वेलफेराचेर उलयतना आमगेले जेन्ना आमी असेंब्लीन आशिल्ले जायते आमगेले एसटी भाव आयिल्ले की हें रेजर्वेशन करपाक असेंब्लीन एसटी लोकांकूय म्हाका दिसता एक तेंगेलें रेजर्वेशन हें जावपाक जाय हो हक इतलीं वर्सां जालीं ते म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा स्पीकर सर ते तुमचे बरें येयल्ले आसतले सो हेंय सरकारान हेजेर लक्ष घालचो स्पीकर सर वन question that I put and I was shocked की जे 10 वर्सां आदीं जे आमचे आदले मुखेलमंत्री श्री मनोहर पर्रीकरान एक एलिगेशन केल्लें ओ एक म्हणलें की 35,000 crore स्कॅम आहा म्हणून आनी PAC रिपोर्ट आज म्हाका उत्तर मेळटा की दॅट PAC रिपोर्ट इज नॉन एक्झिस्टंट because of this the mining was stopped but the PAC report does not exist. Speaker sir, what does this show? Are we serious in restarting legal mining? Ye म्हाका दिसता स्पीकर सर हूंय ना हूंय एक गरज आहा सिव्हिल एविएशनाचेर जेन्ना उलयता स्पीकर सर जे मोपा आनी दाबोलीम हांवें पयले दिसाक सांगलेलें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट द गोवा गव्हर्मेंट शूड कम and monitor it on monthly basis, check the charter flights and make sure that it is not about North Goa or South Goa, it is about Goa as a whole. कित्याक हेजो फायदो गोंयकाराक जावपाक जाय रत्नागिरी ओ सिंधुदुर्गा जायलो जाल्यार आमचें कितें जातलें स्पीकर सर सो स्पीकर सर इतलेंच म्हणून म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घालचें येस नेक्स्ट एटर्नी डिकोस्टा Alex Figueroa. I think it's my name. Yes, sir. Speaker, sir, I rise to support the cut motions placed before this House. And while supporting the cut motions, there are many demands that are before the House today. I will only touch on a few issues. First, I would like to compliment the fire services for their prompt attention and assistance granted to people all over Goa during the recent crisis we have faced.
But somehow, Speaker, sir, I do not know what is the appropriate word, but I feel this government has got something against the villages of Goa. Speaker, sir, when it comes to urban areas, the municipality or the municipal corporation, the municipal council is authorized during the monsoon period in particular to assist the fire services by providing them with manpower. Unfortunately, Speaker, sir, when it comes to the villages, and when I say villages, I mean villages of Goa, not only in my constituency. Wherever there are fire centers or fire stations, there is no additional manpower during the monsoons provided to them. I feel this is not fair because I believe that the services of the fire service personnel is more required in the villages because the areas covered by them is far, far bigger than what is covered by the stations that are within the urban areas. So I demand that our Honorable Minister for Home keeps in mind whatever I am asking and immediately issue instructions or immediately employ laborers to assist these fire personnel that are definitely doing an excellent job. Speaker, sir, I will next come to compassionate jobs and settlement of cases of personnel, of workmen who have died whilst in service. I have a case from my constituency, just to give as an example, wherein a lady, educated, a mother of 2 children, her husband expired due to poor health way back in the year 2019-2020. She is still today desperately knocking on doors, seeking a job on compassionate grounds. I'm told that the Chief Minister, just before elections, had given jobs partly from the waiting list, and therefore I would appeal to his humane feelings. Posts are being announced. In case amongst the candidates in this compassionate list, in case there are candidates who fit the needs of those posts, give them priority and put their services available at the respective government departments. Speaker, sir, the same lady has another problem. Her late husband used to contribute monthly towards the NSDL scheme. I think under this scheme, the employee contributed X amount and the government in turn contributed a similar amount. Unfortunately, for the last, I think, 1 or 2 years, the government has decided to relook into the scheme, and I'm told the government has proposed that instead of the government contributing its share, the government would give a lifelong pension to the widow. Unfortunately, due to bureaucratic problems, this scheme is yet to be implemented. I would therefore appeal again to the human feelings of our Honorable Chief Minister to look into this and see that if it be it pension or if you want to go by the old scheme, settle their dues immediately. Trust me, in these trying days, every rupee is making a difference for people living at home. Speaker, sir,
Coming to Goa Southern. Goa Southern, Delhi, is in a very prestigious location. And I believe that all of us, when I say us, I'm including myself as when I was an ex-MLA, would love to stay at Goa Southern, which is at Amrita Shergill Marg. Would go there today, Speaker Sir, and the condition of the premises is pathetic. I'm not sure whether it is being purposely allowed to deteriorate for the simple reason that there is talk in town that those premises are to be renovated. There's a proposal to reconstruct a new Goa Southern there. I'm not sure. But trust me, if we can preserve what is there, the feel is so good. Goa Southern would continue to be what it was in the good old days. Speaker Sir, you have another Bhavan that has been built recently. You walk into that Bhavan, you don't think you are in Goa, Speaker Sir. All the manpower is from out. The quality and standard of service is pathetic, be it even service in the restaurant. I therefore appeal to the Chief Minister, relook into it, get that go and touch back in the place. Let us not compromise the fame that Goa has to be a very hospitable place. It ain't hospital any longer, Speaker Sir. Coming to police, I think to some extent credit goes to my friend Advocate Iris Rodriguez for improving to some extent the working conditions of the police, the lower police staff, like the constables and all. Having said that, I think there is still a lot more that is required to be done for these constables. Speaker Sir, look at the housing facilities that have been provided to them. The condition of those buildings is pathetic. I don't think I'm wrong in saying that most of the condition of premises of government departments is pathetic, but police in particular is definitely pathetic. I think we have to immediately pay attention to that, because if you don't provide the basic needs, basic essential needs of the constabulary, you're not going to be able to get good service from them. Speaker Sir, I mentioned yesterday or day before about Maina Kurtori police station. Land has been acquired, if I'm not mistaken, 10, 15 years ago. But beyond acquisition of the land, nothing has been done to the best of my knowledge. I'm not too sure whether the land has just been acquired for the sake of acquisition or whether the government is playing with people. Today, if you go to Maina Kurtori police station, Speaker Sir, trust me, those constables are sitting in the veranda, in the gallery. It's raining cats and dogs. Water is getting inside, and those poor chaps are working under those conditions. I demand that in future, if a police station is being shifted, that the authorities concerned check first whether the places are suitable or not. Till recently, there were not even toilet facilities there, Speaker Sir. Today, if that constable on duty wants to get some snacks or wants to get his meals, he can't get. I think it is the responsibility of the officers to ensure that these facilities are first provided and then shift your police stations or whatever you want to open. Speaker Sir, I have also noted that this government has purchased beautiful vehicles, be it for the constabulary and for the superiors. I am telling you, Speaker Sir, the vehicles in the south are being abused by the senior officers. I demand that the Chief Minister looks into that. Police stations are running short of vehicles. During emergencies, they have to desperately look out for vehicles. But you will find officers using umpteen vehicles for themselves and their families. That should be stopped immediately, Speaker Sir. Yes. Speaker Sir, Goa has a coastal police
force. It is a shame to say that as of this moment, not a single boat is in working condition. So why do we have a coastal police force? Disband the force and put those constables back in the normal police force. We are only performing a farce. We are on paper showing that we have this force, and I tend to believe that because of that good paperwork that we are doing, we are getting grants from Government of Goa. But in reality, situation is zero. And then coming to an issue which is plaguing the state of Goa, drugs. Every day you find in the newspaper there will be a nice photo, police constables surrounding a particular person saying that they have caught with drugs. Look at the quantities that are being caught with. Pathetic, peanuts. Never have I been able to read in the papers, I'm talking of not only now, even when I was an MLA earlier, of the police catching a man with a substantial quantity of drugs. The peddler cannot get drugs unless there is a supplier to that. Tell our police force to pay attention to identify those people. Those people are never caught. They're only catching the peddlers who are roaming with a couple of grams on the road. Yes, then they'll put on the paper, international value of this is worth so many crores of rupees. Again, it is just an eyewash. Get down to the crux of it. Show us, Goans, that you can police properly, catch the main culprits and not those small young students that are being shown. Last speaker, sir, I have a request to the Information Department. We are new to this assembly. Numbers have changed, and therefore I would request the Information Department to come out with a telephone diary giving us numbers of various officers, departments, and even incidentally, if I may say, legislature department. Thank you, Speaker. Yes. Shri Rajesh Pradesai. Oh, shit, man. Speaker, sir. Honorable Member Vijay Sardesan कट मोशन दिला तेजा बद्दल उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, जायतीं वर्सां जालीं आमच्या ओल्ड गोवान एक पुलीस स्टेशन सारकें ना. तुमी लास्ट टायम पेपरार सुद्दां येयल्लें आसा. हांव सीएमा कडेन मागतां तुमच्या मार्फत तुमच्या माध्यमांतल्यान जें पुलीस स्टेशन आमच्या ओल्ड गोवान दिसाक 10 ते 20 हजार लोक येता. स्पीकर सर, जे हे सगळे एक टुरिस्ट स्पॉट आहा, ओल्ड गोवा चर्च आसा, एक सुंदर प्लेस आहा, हेरिटेज ती, थंय दिसाक 10-20 हजार जेन्ना पळय लोक येता तेन्ना एक पुलीस स्टेशन कशें आसूंक जाय, त्या भशेन आमकां थंय एक पुलीस स्टेशन जाय. वार वार मागणी करून गेल्ल्या आमदारांनी कितें केलां हांव नकळो, पण म्हाका थंय खंयच्याय परिस्थितीन एक बरें मॉडर्न पुलीस स्टेशन थंय आमकां येवपाक जाय. म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ 91 स्क्वेअर किलोमिटर इतली ह्या पुलीस स्टेशनाक, ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनाक ही सगळी जबाबदारी लागलेली आसा. इतली व्हडली एरिया आसा. जवळ जवळ 1 लाख पॉप्युलेशनाची भार तेंच्या तकलेर पडलेलो आसा. त्या पुलीस स्टेशन थंय एक सुंदर येवचें, कारण थंय ट्युरिस्ट इतले येता, भायले आख्या वर्ल्डांतले ट्युरिस्ट येता. त्या जाग्यार पुलीस स्टेशन अशें जाय एका बेंचाचेर 4-4 जाण बसून आसता. पावसान आतां तरी गेलो जाल्यार कितलेशेच उदक. लास्ट टायम आमी प्लास्टीक घातल्या. सीएमाक रिक्वेस्ट करून सीएमान फटाफट काम करून दिलें, तेज्या बद्दल हांव सीएमाचो आभार मानतां, कारण एटलिस्ट प्लास्टीक घातल्या, नाल्यार आयज उदकान आसपाचें. स्पीकर सर, म्हाजो इतलोच डिमांड, आमच्या पुलीस स्टेशनान जे ओल्ड गोवान येता, जे कुमारजुवा मतदारसंघान, ह्या पुलीस स्टेशनान आमकां 4 आयलंडां आसा. ज्या आयलंडान आमकां दिवार सारकें पुलीस ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आहा, आनी एक आमचो आउटपोस्ट आसा जवळ हांगा रिबांदर, दुसरो आसा सांताक्रूज, तिसरो आसा चोडणा. म्हाका खंयच्याय परिस्थितीन थंय आनी एक 2 आउटपोस्ट जाय, एक आमच्या दिवाडेन आनी एक दुसरो आमकां सांत इस्तेवान, जेणे करून पुलीस कितेंय जरी जालें जाल्यार थंय फटाफट पावचें अशें आमकां दिसता. एक 4 कॉन्स्टेबल थंय आसचे, एक ASI आसचो. ही म्हाजी एक सरकारा कडेन विनंती आसा. सरकारान हेजेर सारकें एक भर घेवन आमकां जाता तितलें तें बांदून दिवचें, कारण परिस्थिती आयच्या हितून तुमी जाणा, सुंदर ओल्ड गोवा म्हणटा आमी, इतले ट्युरिस्ट येता, थंय कसलीच सुविधा ना. थंय लोक येयल्यार थंय एक सगळें म्हणजे तांकां कितेंच थंय ना.
अशें हांव सरकारा कडेन मागता आनी फायलय फॉरवर्ड केल्ली आसा पण जाता तितले बेगीन थंय म्हाका तें पुलीस स्टेशन आनी दिवचें. त्याच बरोबर आनी एक म्हजें हें आसा, मरीन पुलिसाची गस्त वाडोवपाची आसा. थंय एक बोट 24 वरां आमकां जाय आसा, कारण आमचो आयलंड आसा, ह्या पोता वयल्यान त्या पोतान जर गाडयेन जर पावतलो जाल्यार तें पॉसिबल ना. जेन्ना ज्यो ल्हान ल्हान जर तांकां जर ह्यो जर दिले आमी जाल्यार पुलीस थंय फटाफट पावूंक शकता. अशें म्हाज्या सरकारा कडेन हो म्हाजो पयलो मुद्दो आसा. त्याच बरोबर दुसरें हांव आमचें न्यू फायर स्टेशनाच्या बद्दल उलोवंक सोदतां. आमचें आतां जें पळय फायर स्टेशन आसा तें फायर स्टेशन सारकें म्हणजे एकदम सारकें खराब कंडिशनान आसा. जशें पुलीस स्टेशन आसा तशें तेंय आसा. त्याच बरोबर हांव डायरेक्टर आमचो नितीन रायकर आहा तेजें अभिनंदन करतां, कारण कितेंय जरी जालें आमी ताका एका मिनटान फोन मारलो तो एनी टायम विदीन 24 hours ताका केन्ना तरी फोन जर केलो जाल्यार तो फोन घेता आनी कितें डिफिकल्टी आहा तें विचारता. पूण जे पळय आमचे आनी बाकीचे जे कामदार फायर फायटर जे आसा, जे फायर फायटरां कडेन ज्यो वस्तू तांकां जायो त्यो तेंचे कडेन लाभलेल्यो ना. ही सरकारान तेजी खरीच खात्री घेवंक जायी, कारण जें झाड पडलें जावं आनी कितें पडलें तें तेंचे कडेन इंस्ट्रुमेंट ना जे कट करपाक, ते भायले हायर करता, मानाय हाडटा आनी हे टॅक्निकल प्रॉब्लेम आमचे कडेन जावचो ना म्हणटा. खंय नाल्यार खंय तांकां ट्रेनींग दिवन हे सगळें तेंची जबाबदारी आसा. हे 3 म्हयने काम करता, चडान चड सारकें चड पावस पडटा तेन्ना झाडां पडटा, तेन्ना तेंच्यांनी हेजी सारकी दखल घेवन हे सारकें, नाल्यार कितें जरी एक घडलें जाल्यार तेंचे कडेन तें काम जावचें ना. घरार पडलें, लोक भितर आसलो जाल्यार आमी खंयच्या रातचे कोणाक घेवन येतले. जेन्ना फायर फोर्साक जेन्ना फोन केलो फायर फायटरांक जाल्यार तेंच्यांनी तें काम करपाक जाय अशें हांव मागतां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर तुमी जाणा आसतले सागरमाला हो प्रकल्प येयल्लो आसा. सागरमाला आमच्या आयलंडान बारीक बारीक जर जेटी जर बांदल्यो जाल्यार आमच्या खुबश्या मतदारसंघान जे आमचे बेकार भाव आसा तांकां बोटी जावं कितेंय करून तांकां वेवसाय वाडटलो, ट्युरिस्ट भरपूर येतले आनी त्याच बरोबर तांकां आपलें कितें तरी काम करूंक मेळटलें. जे आमच्या ह्या मतदारसंघान बारीक बारीक जेटी तुमी हाडच्यो, हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतां की तेंच्यांनी आमी जाल्यार जागा तांकां दाखयता, जे जे आमकां खंय खंय जाय तेंच्यांनी आमकां हें सगळें दिवचें. स्पीकर सर, हें हांव तुमच्या तर्फे हांव मागतां. आनी तशेंच आमचे जे बारीक बोटी आसा तांकांय तेजो फायदो जातलो, तांकां रिपेर करूंक मेळटलें. त्याच बरोबर दुसरें एक हें आसा. स्पीकर सर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान जवळ जवळ प्रिंसिपलाक 2 वर्सां हें पद खाली आसा. 2 वर्सां पद खाली. आमचो कुमारजुंवेचो तरणाटो शिवाजी शेट म्हणून आसा, त्या पदाक सारको सुटेबल मनीस आसा. 2 फावटी हायकोर्टान ताका ऑर्डर दिली त्या पदाक तेंच्यांनी घेवचें म्हणून, पण हांव नकळो तें पद आजून 2 वर्सां कित्याक लागून तेंच्यांनी पेंडींग दवरला तें. शिवाजी शेट म्हणटा तो आमचो कुमारजुंवेचो मनीस आनी एक सारको त्या पदाक सुटेबल आहा. तेका खंयच्यान तरी तेजेर अन्याय जाल्लो असो म्हाका तरी दिसता. जेन्ना म्हाज्या लक्षान येयलें, हांव तुमच्या मार्फत मागतां स्पीकर सर की शिवाजी शेट म्हणटा त्या मनशाक थंय जाता तितले बेगीन आमच्या गव्हर्मेंटान अपॉयंट करचो, ही म्हाजी तुमकां कळकळीची विनंती आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ 7,500 एसटी म्हाजे भाव आसा. 7,500 हे हांव तुका म्हणजे आसा चड ते, पण जे हांव तुमकां वोटिंगेचे उलयतां जे आसा ती. स्पीकर सर, हे एसटी भावांक आमच्या अशें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, तांकां एसटीची जी सर्टिफिकेट जर जायी मेळोवपाक जाल्यार ते डेप्युटी कलेक्टरान वयता. डेप्युटी कलेक्टरान गेलो की ते 1968 जो प्रूफ मागता. म्हाका सांग 1968 प्रूफ तेंचे कडेन आसो ना जाल्यार हांव कितें म्हणटा, 1 and 14 प्रूफ धरून तेंच्यांनी तांकां ती सर्टिफिकेट इश्यू करची. ती इश्यू करतना आमच्या एसटी भावाचेर केन्ना अन्याय जावचो ना. त्याच बरोबर हांव आनी एक सांगूंक सोदतां, ट्रायबल वेलफेयराच्या डिपार्टमेंटाच्यान तांकां इश्यू करची, जेणे करून तांकां कसलोच त्रास जाता आनी जें तें तांकां कितें जर पळय मेळटा तें त्याच डिपार्टमेंटल्यान येता अशें म्हाका स्पीकर सर दिसता. आनी तुमी हेजेर लक्ष घालचें. एकच मिनट स्पीकर सर जालें, हांव चड आनी तुमचो एकच मिनट. हो विशया संदर्भात जे आसा न्ही म्हजे कडेन लोक आयिल्ले आसा. ओके. त्यामुळे म्हजें म्हणणें आसा की आमी हाय लेवलाचेर CM मागीर चीफ सेक्रेटरी किंवा बाकी कन्सर्न रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाकी सगळे बसून तो विशय रिजॉल्व करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, येस.
ना म्हाका म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघाच्या आनी तशेंच आमच्या संपूर्ण गोंयाचे हो एक असो तांकां एक भरपूर मानसीक त्रास जाता कारण एवरी टायम ते वयता तेन्ना ते येता आमचे कडेन की आमकां असो त्रास जाता म्हूण स्पिकर सर हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन जे आमच्यो मागणी कितें आसा हे सगळ्यो पुरो करच्यो कारण तुमी जाणा आमच्या ओल्ड गोवाचे लोक येता ओल्ड गोवा एक चर्चीच्या हितून लोक पळय येता तेन्ना लोकांक ही फॅसिलिटी मेळोंक जायी जी पुलीस स्टेशनाची जी थंय ना इतले लोक येयल्ल्या कारणान थंय कितेंय गडबड जावंक शकता जेन्ना 3 डिसेंबराक जेन्ना फेस्त जाता आमच्या गोंयच्या साहेबाचे जवळ जवळ 20 लाख लोक येता जे गोंयच्या साहेबाचे आशिर्वाद घेवपाक तेन्ना अशें कितें जर कसलें जर घडलें जाल्यार थंय पुलीस स्टेशन ना हेजेर पयल्याचो पयलो सगळ्यांनी पयलीं स्पिकर सर मातशें तुमी आमकां हेल्प करूंक जाय अशें हांव सीएमा कडेन मागता सीएम सरा कडेन मागता सो प्लीज मातशें तुमी एक लक्ष घालचें थँक्यू देव बरें करूं श्री गणेश गांवकर. माननीय सभापती महोदय हांव उबो रावला हेजे आजच्या ऑर्डरीक डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी एज पर लिस्ट 1 जे कट मोशन आसा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक खुबशे डिमांड लिस्ट आसा पूण थोड्याच विशयाचेर उलयतलो होम डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याक एक सांगन दिसता की सावर्डे मतदारसंघ जो आसा तो 7 पंचायतीन विभागलेलो आसा आनी ह्या 7 पंचायती भितर 5 पंचायती आसा त्यो धारबांदोडा तालुक्या येता आनी 2 पंचायती सांगे तालुक्याक येता आनी ह्या मतदारसंघाचेर 4 पोलीस स्टेशनाचें ज्युडिडिक्शन आसा एक फूल म्हणटा तें कुळे शिगांव ते कुळे पोलीस स्टेशना येता कुडचडे पोलीस स्टेशन येता काही भाग जो पळय आसा तो फोंडा पोलीस स्टेशना येता थोडो भाग सांगे पोलीस स्टेशना येता आनी अशा पद्दतीन हे चलत येयल्लें आसा आनी खंय समज कितें जर जालें जायत जाल्यार थंय पर्यंत पोलीस पावपाक खूब वेळ लागता म्हजी मागणी आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की धारबांदोडा वेगळें पोलीस स्टेशन करून हे जर सगळे जर समज 7 पंचायती जर एरिया जर ज्युडिक्शन वांटून जर दिली जायत जाल्यार हें बरे भशेन सोयीस्कर जातलें म्हाका दिसता ह्या पोलीस स्टेशनाचो जो वर्क फोर्स आसा पोलीस म्हणा हवालदार म्हणा ASI PSI एक कितलेशा वर्सां पयलीं म्हाका दिसता तेजें हें केल्लें इव्हॅल्युएशन केल्लें खुबश्यो एक्टिविटी वाडलेल्यो आसा एक सांगपाचें म्हणल्यार आतां थंय अनमोड घाट एरिया जी आसा थंयचे एक्सिडेंट कवर अप करपाक जाय 2 युनिवर्सिटी येता आतां धारबांदोड्या एक नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी येयली उपरांत त्यो एक्टिविटी वाडटल्यो दुसरी लॉ एंड रिसर्च युनिवर्सिटी येता इंडस्ट्रियल इस्टेट येता हे सगळें जर पळयलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता की पोलीस फोर्स जो पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं जो पळय सँक्शन स्ट्रेंथ आसलेली ती अत्यंत रिवायज करपाची अत्यंत गरज आसा आनी थोड्या पोलीस स्टेशनांनी कितें जाता की सँक्शन स्ट्रेंथ आसा पूण थंय जाय तितलो फोर्स ना माननीय मुख्यमंत्र्यांचें खरें म्हळ्यार अभिनंदन करपाक जाय म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी रिक्रुटमेंट जो पळय जाला तो रिक्रुटमेंट जर जाता तितले बेगीन जर समज जर घेतले आनी तेंची ट्रेनींग जर जाली जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे डिप्लॉयमेंट करपाक सोंपें जातलें त्याच प्रमाणे हांव एक मुद्दाम करून सांगे पोलीस स्टेशनाचो जो विशय आसा सांगे पोलीस स्टेशनाची बिल्डींग जी पळय आसा तेजे टेंडर डॉक्युमेंट्स रेडी आसा डिपार्टमेंटान तेजे जातले बेगीन टेंडर काडून ती बिल्डींग उबी जावची अशी मागणी करता फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस खरें म्हळ्यार ह्या डिपार्टमेंटाक सगळ्यांनीच प्रेज करपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान बरें काम केल्लें आसा म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान जितली संपत्ती आनी जीव जे पळय वाचयल्या त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यांचे प्लस तेजी जे पळय थंय डायरेक्टर आनी तेजी टीम आसा तेंचें आमी सगळ्यांनी अभिनंदन करपाक जाय ही सर्वीस सुद्दां सावर्ड्या मतदारसंघाक अवेलेबल ना समज खंय कितें जर जालें जायत जाल्यार आयदर कुडचड्यारसून फायर एंड सर्विसेची सर्विसीस मागोवची पडटा नाजाल्यार फोंडेच्यान मागोवची पडटा म्हजी मागणी आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी हांव डिमांड करतां
की धारबांदोड्या तालुक्याक फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस चालू करच्यो. खरें म्हणल्यार हे जे युनिट आसा फायर सर्विसाचे, आमचे बाकीचे मेंबर ऑनरेबल मेंबर उलयले, तांकां लागणारी जे पळय सगळे इक्विपमेंट आसा पळय न्ही, त्यो सगळ्यो पुरोवपाचे प्रयत्न करचे. स्टेट फायनान्साचेर उलयता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार बरे पद्दतीन हें हँडल केल्लें आसा आनी ते खातीर म्हाका दिसता चडसो व्हडलो इश्यूज ना. पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की कॉम्पेन्सेशन जें पळय कोणाकय दिता, खंय फ्लडींग जावं फाटल्या दिसांनी कोविडाचे जे पळय इश्यू जालो तेन्ना काही लोक एक्सपायर जाले. एकदां सरकारान जर कॉम्पेन्सेशन म्हणून जर डिक्लेअर जर केलें जायत न्ही, जाल्यार तें कॉम्पेन्सेशन टायमली त्या मनशाक जर दिलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता तेजो आदार ताका जातलो आनी ताचे जे पळय कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो थोड्योश्यो कमी जातल्यो. आनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज्यो आसा त्यो इन्क्रीज करपा लागून उपाय करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी ते करता आसतना म्हाका दिसता PPP जे पळय डिपार्टमेंट आसा, जर तर प्रायवेट इन्वेस्टमेंट जर करपाक जर गेले जायत जाल्यार वेगळे वेगळे सेक्टरांनी सरकाराच्या रेवेन्यू खूब वाड जावपाची आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाचे चान्सीस आसा. ह्या विशयाचेर थोडोसो जे CSR फंड्स आसा कॉर्पोरेट कंपनीचे, ते 2% फंड एक्चुअली त्या प्रत्येक कंपनीन खर्च करपाक जाय त्या लोकल थंय जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो डेवलप करपाक. पूण एकाउंटिंगा लागून ऑडिटा लागून ह्यो कंपनी डायरेक्ट CM जावं PMs रिलीफ फंडा हे पयशे घालता आनी मोकळे जाता. ते पयशे एक्चुअली ज्या जाग्याचेर ही कंपनी चलता त्या जाग्याचेर जाल्ले डॅमेजीस ह्यो सारक्यो करपाक आनी त्या लोकांक फायदो जावचे अशे पद्दतीन ह्या पयशांची उपयोग जावपाक जाय. आनी त्या खातीर कॉर्पोरेट जे पळय आसा तांकां सांगपाक जाय की हे प्रोजेक्ट पर्टिक्युलरली आहा ते सरकारान घेवन थंय खर्च करपाक लावचे. अशे पद्दतीन जर केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता स्टेटीची सुद्दां फायनान्साक थोडोसो रिलीफ मेळटलो. स्कूल एड्युकेशनाचेर जर उलयतले जायत जाल्यार आतां जे मायनींग भागांतले स्कूल्स जे आसा ते पयलीं कितें करताले की जे पळय कोण मायन ओनर आनी जे लीज होल्डर आसा ते थंय त्यो ट्रान्सपोर्ट बसीस एवेलेबल करताले. आतां टोटली ही सिस्टम जी आसा ती कोलॅप्स जाल्ली आसा. प्रचंड प्रमाणांत प्रॉब्लेम आसा लोकांक भुरग्यांक स्कुलां व्हरपाक. त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता हांव सजेस्ट करीन सरकाराक एक गजाल की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कलेक्शन केल्लो आसा ते जर पयशे जर समज जर युटिलायज केले जायत जाल्यार तितूंतल्यान ज्यो गजाली मायनींग लीज होल्डर्स करताले, फॉर एग्जाम्पल एक थोडे कडेन ते टँकरान उदक दिताले, आज बंद आसा ते बंद आसा जाल्यार आमचे डिपार्टमेंटान इमिडिएटली करूं शकना आनी तेंचेर डिपेंडंट रावन बिंदास वग्गी रावल्ले आमी डिपार्टमेंट. आनी ह्यो गजाली ज्यो पळय आसा त्यो सामक्यो फटाफट परत सुरू करपाची अत्यंत गरज आसा. इवन काही प्लेसींनी डिस्पेन्सरी चलयताले, त्यो डिस्पेन्सरी आतां ना, तर ते करपाक हांव रिक्वेस्ट करतलो की माननीय मुख्यमंत्र्याक की ही गजाल जी पळय आसा स्कूल एड्युकेशनाची ही अत्यंत गरजेची आसा. भुरगीं वचपाची स्कुलान कमी जातली आनी थोडे कडेन तर ट्रान्सपोर्टूच ना, हेका अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करपाची गरज आसा. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स एंड इवॅल्युएशन ह्या डिपार्टमेंटा बद्दल म्हाका थोडोसो संशय येता. 2012 धारबांदोडा तालुका जालो आनी ह्या विशयाचेर म्हाका याद जाता की 2012 ते 17 पिरियडाक एक लेटर सुद्दां दिल्लें की हो डेटा जो आसा, इवन आतां जी इकनॉमीक सर्वे जी पळय आमकां पळय प्रोवायड केल्या, हो डेटा आसा तो धारबांदोडे तालुक्याचो डेटा हो सांगे तालुक्याक क्लब केल्लो आसा. त्या खातीर सेपरेट जे पळय स्टॅटिस्टिक्स आसा ते अवेलेबल जायना. माननीय मुख्यमंत्र्याक म्हाजी विनंती आसा की जो फाटल्या 5 वर्सांचो डेटा एटलिस्ट त्या डिपार्टमेंटाक सांगून तो सेग्रिगेट करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी म्हाका ह्या फ्लोराचेर म्हणटा ते एक सामकी मुख्यमंत्र्या कडच्यान स्पिकर सर उतर जाय की हो डेटा सेपरेटली मेंटेन करतले फॉर ऑल पर्पज. ते जर बूक जर पळयले जाल्यार अशें दिसता की 11 तालुके आसा, तालुको जावन जाल्यार 10 वर्सां मायज जाली, त्या तालुक्याची नोंदूच ना थंय भितर. अशा पद्दतीचे जे पळय एडमिनिस्ट्रेशन आमचे जे पळय चलता ते थोडेशें करेक्शन जावपाची अत्यंत गरज आसा. आनी हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याक की सेपरेट ऑल डेटा जो पळय आसा पर्टिक्युलरली तालुका वायज मेंटेन करता तो धारबांदोडे तालुक्याचो सेपरेट करपाची गरज आसा.
ट्रायबल वेलफेअराचेर उलयतना सांगता की ट्रायबल वेलफेअर आनी बाकीच्या म्हजे एक कलिगान उलयले की पयशे जे पळय एलोकेट केल्ले आसा ते योग्य रितीन म्हणटा ते जाय तितले खर्च करून करिना. पूण एक हांगा जे पळय कितें नोंद जाल्लें आसा आमच्या बजेटाक ते मुद्दाम करून सांगतलो 223 crores हे वेलफेअर ऑफ SC, ST, OBC एंड मायनॉरिटी प्रोविजन केल्लें आसा. हे 4 जर कॅटेगरीक जर हे प्रोविजन केलां आनी कंपेरींग ते रिवायज्ड एस्टिमेट जे 21-22 आसा सादारण 303 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आनी आतां जर समज 223 crores जर करता जायत जाल्यार हे 26% डिक्रीज आसा स्पिकर सर. हेजेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान विचार करपाची गरज आसा. पयशे खर्च न करपा फाटल्यान कारण म्हाका खबर ना पूण एज ऑन टुडे आयचे दिसाक गोवा स्टेट जे पळय शेड्यूल ट्रायब फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा न्ही ते कितलीशीं एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. एक सांगपा जाय जाल्यार हांव मुद्दाम करून सांगन की गोवा ट्रायबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो आसा स्कीम 2017 15 एप्लिकेशन तेजेर पेंडींग आसा. ह्या 15 एप्लिकेशनां सादारण 1,50,00,000 रुपयांची गरज आसा. त्याच प्रमाणे ह्या कॉर्पोरेशनाक आश्रय आधार स्कीम जी आसा घरांची थंय 418 एप्लिकेशन पेंडींग आसा. केन्ना पयशे लास्ट दिले म्हाका खबर ना आनी तेजो जो पळय टोटल एमावंट आसा तो सादारण 20,80,00,000 रुपया आसा. ताबडतोब माननीय मुख्यमंत्र्यान ही एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाची वेवस्था करची अशी म्हजी तेंचे कडेन मागणी आसा. ओवरऑल जर समज जर आमी बारीक जर पळयले जायत जाल्यार काही गोश्टी सोडल्यो जाल्यार फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदनच करपा जाय. कित्याक काल आमी पळयताले बजेटाक सुद्दां थोडे कडेन तेणें भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा ज्या जाग्याचेर कमी इंट्रस्टान फंड्स अवेलेबल करून खुबश्यो गजाली करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. हांव म्हाजें भाशण सोंपयता आसतना परत एकदां ह्या डिमांडाक फूल सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्रीमती दिव्या राणी. प्रेस द बटन. I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव तीनच डिमांडाचेर उलयतलें. एक इज मायन्स, दुसरें एड्युकेशन आनी तिसरें एक्सायज डिपार्टमेंट. स्टार्टींग विथ मायन्स. आज सेजा गोवाचे वर्कर युनियन म्हजे कडेन आयिल्ले कित्याक अर्द लोक जे आमचे युनियनाचे आसा ते अर्द लोक म्हज्या मतदारसंघाचे आसा. कित्याक सेजा गोवा has operations in Pisulia Panchayat, which is part of my constituency. And dusre bhi large players asa who have had mining activity in Pariya constituency. Khub varsan zali mining activity in a large way they have been doing. Pun ata amka saglyak khabar asa mining sthiti kide zaल्या ती. 2018 mining बंद जाल्ले पूण तरी पासून सेजा गोवान आपले आमचे लोक दवरिले and he had not retrenched. पण जेन्ना तांकां ती नोटीस आतां 6 तारखेक जेन्ना पावली तेन्ना तांणी इमिजिएट इफेक्ट लोकांक रिट्रेंच केलां. इतले वर्सां द मायनींग कंपनीज हॅव बेनिफिटेड फ्रॉम मायनींग आनी आमच्या लोकांकूय लोकल्सांकूय खूब बेनिफीट जाला बिकॉज ऑफ मायनींग. पूण आतां हें सडनली मायनींग बंद जाल्ल्याक इतले वर्सां जालीं आमचे लोकांक खूब त्रास जाता आनी दुसरें कांय लायवलीहूड ना तांकां. थोडे लोक इतले वर्सां मायनिंगान काम करून ते आतां तांची एज जाल्या की तांकां आनी खंय नोकरी मेळपाक शकना. दे कांट वर्क एनीवेर एल्स, सो दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन मायनींग. सो आय एम हियर, दे हॅव इलेक्टेड मी एज देअर MLA, बट आय एम देअर वॉयस एज वेल. आनी अशी जेन्ना इनजस्टीस जाता तांचेर आय एम हियर टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द लिडर ऑफ द हावस आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री. कित्याक दे ऑल्सो कम फ्रॉम मायनींग बेल्ट, तांकांय अफेक्ट जाता. इट इज अफेक्टींग सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्युन्सीज, बिचोली, मये, सावड्डे, कुडचोरे. आनी म्हजे मतदारसंघान खुबूच अफेक्ट जाता कित्याक तांकां आनी दुसरे सोर्स ऑफ लायवलीहूड ना. सो आनी आज
काल डिस्कशन जालां हें आनी आज पेपरार पसून आयलां माननीय मुख्यमंत्रीन म्हणलां की ऑक्शन वील हॅपन इन द नेक्स्ट 3 months. मायनींग मे स्टार्ट इन द नेक्स्ट 3 months, बट आमी शुअर ना. आनी कालूय बी रिक्वेस्ट आशिल्लो, म्हजो रिक्वेस्ट आसा की ह्या वर्कर युनियनाचो रिक्वेस्ट आसा ऑन देया बिहाफ आनी बिहाफ ऑफ द अदर वर्कर्स ऑल्सो की जे नवे लीज होल्डर्स येतले, मायनींग लीज येतल्यो, त्यो तांकां हे आमचे पळय एक्झिस्टींग वर्कर्स आसा तांकां द मायनींग कंपनी शूड रिटेन देम आनी दे शूड बी एम्प्लॉयड अगेन. बट हे आमकां शुअरिटी जाय, कित्याक ही आमकां शुअरिटी अजून मेळूं ना की जे नव्यो मायनींग कंपनीज येतल्यो त्यो आमच्याच लोकांक परत कामाक घेतल्यो काय ना ते शुअरिटी अजून आमकां मेळिल्ली ना. आनी CMांनी म्हणलां की वी कांट फोर्स द न्यू कंपनीज हू आर गोइंग टू टेक द लीजीस टू एम्प्लॉय द सेम पीपल. बट म्हाका दिसता आमचे गव्हर्मेंट वी हॅव टू come up with something and take a stand that navyo jo companies yetlyo that they will have to employ the retrenched workers आनी तांकांच एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो, कित्याक नाल्यार तांकां आनी दुसरो सोर्स ऑफ इनकम ना. कित्याक इतले वर्सां ते डायरेक्ट आमचे जे थंय वर्कर आशिल्ले तेच न्ही, बाकीचे बी ट्रक ओनर्स कितले लोक, हजारांनी लोक हॅव गॉट अफेक्टेड. आमी पळयल्यार 70% ऑफ द पीपल इन द मायनींग बेल्ट आर डायरेक्टली or indirectly have benefited from the mining industry, आणि the same people are now at a loss because they don't have the income. सो मागता की आमचे माननीय मुख्यमंत्रीन हाजेर सामके आय थिंक वी हॅव टू कम, आवर गव्हर्मेंट हॅज टू कम अप विथ अ फर्म हें की आमचे हे जे रिट्रेंच्ड वर्कर्स आसा, पयलीं म्हणल्यार ही जी नोटीस तांकां दिल्या ती परत विड्रॉ करपाक मेळटा काय कितें, वील हॅव टू सी वेदर वी कॅन विड्रॉ, आवर गव्हर्मेंट कॅन फोर्स द मायनींग कंपनीज टू विड्रॉ दीस नोटीस. आनी जेन्ना इमिजिएटली जेन्ना मायनींग लीज नव्यो ऑक्शन जातल्यो तेन्ना आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर गव्हर्मेंट वील हॅव टू फोर्स दॅट दोज पीपल वील गेट द एम्प्लॉयमेंट बॅक. कित्याक सद्या आसा करंटली अफेक्टेड 870 डायरेक्ट एम्प्लॉईज एंगेज्ड वीथ वेदांता आसा. आणि बिकॉज ऑफ दिस another 1000 टेम्पररी आणि another indirect jobs are affected because of this mining. So तुम्ही योजूपा शकता कितले हजारांनी लोक आर रायट नाव अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. सो मागता की हे आमचे जे परमनंट सोल्युशन आमकां हे मायनिंगा खातीर मेळुनी, जे इतले वर्सां त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक हे मायनींग बंद पडून होपफुली आवर गव्हर्मेंट वील बी एबल टू auction the mining leases immediately and start and employ the retrenched workers immediately. आणि जी नोटीस ह्या आमच्या लोकांक दिल्ली आसा मायनींग कंपनीनी की विड्रॉ करून ती तांकां इमिजिएटली परत लेट देम गेट देयर जॉब्स बॅक. मागता मुख्यमंत्र्या कडल्यान की मुख्यमंत्रीन हाजेर मातसो ठामपणान डिसिजन घेवचें. द सेकंड थिंग आय वूड लायक टू स्पीक ऑन इज ऑन एड्युकेशन. हांव येदोळ उलयल्लें पूण म्हाका इन डिटेल उलोवपाक मेळूना. आमच्या स्कुलां बद्दल लेट आमचे जी श्री मनोहर पर्रीकर जी आशिल्ले ते जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी आमची सगळीं स्कुलां गोंयची रिफर्बिश करपाक हातान घेतिल्ली थ्रू GSIDC. तेन्ना नव्या स्कुलांक सगळे नवे रूफ्स, बाथरूम्स, बेंचीस, बेजीक एम्युनिटीज सगळे तेन्ना दिल्ले इतले वर्सां पयलीं. आनी दीस वॉज टेकन अप ऑन अ मास स्केल. आफ्टर दॅट म्हाका दिसना खंय अशी इतलें ऑन अ मास स्केल स्कुलाचे रेनोवेशन रिफर्बिशमेंट घेतिल्लें आसा. आनी हांव येदोळ उलयल्लें की आमच्या 70 भागान आमची इतलीं स्कुलां आसा जी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां, थोडीं हायस्कुलां जी इतली बिकट स्थिती आसा स्कुलांची. तांचे रूफ ना, सारके वॉल्स ना, सारके बाथरूम ना, सामके इन टोटली डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आमी म्हणटा हांगा गर्ल चायल्डाची सेफ्टी, रायट टू एड्युकेशन आमी उलयतात, पण हांगा बेजीक भुरग्यांक हांगा एड्युकेशन सारकें मेळपाक हांगा स्थिती ना. कित्याक
पयलीं म्हणटा तें हांव उलयल्लें टिचर्स ना आनी सेकेंड म्हणटा ते भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना स्कुलां खातीर, कित्याक थंय बेजीक एमेनिटीज ना, एक सारकें बाथरूम पसून ना. सो हांव मागता मान्य मुख्यमंत्र्या कडल्यान, कित्याक हें तांचें डिपार्टमेंट, की तांणी हाजेर मातशें जाता तितले बेगीन डिसिजन घेवचें आनी जी स्कुलां जी आमच्या 70 भागान आसा ती जाता तितले बेगीन हातान घेवची टू रिपेर देम, रेनोवेट देम, आनी जे कितें सोय सुविधा जाय आमच्या स्कुलां खातीर, बेजीक एमेनिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, भुरग्यांक शिक्षणा खातीर लॅब्स जे कितें आसा तें सगळें जाता तितले बेगीन हातान घेवचें. कित्याक तांच्या बजेटांनी तांणी सांगिल्लें आसा आमगे कंप्युटर लॅब्स घेतले, सायन्स लॅब्स घेतले, आनी आमच्या ग्रामीण भागान ह्यो सोयी सुविधा आमच्या स्कुलांनी ना. सो मागता मुख्यमंत्र्या कडल्यान की जाता तितले बेगीन तांणी हे स्कुलां हातान घेवन जे कितें आमच्या भुरग्यांक जाय सोयी सुविधा ती बेगीन घेवची. त्याच भशेन टिचरां बद्दल हांव येदोळ उलयल्लें, मातशें तांणी बेगीनचे बेगीन लक्ष दिवन ज्यो टिचरी आमच्या ना, हांवें येदोळ सांगिल्लें आमची अशीं 20 स्कुलां आसा, 20 स्कुलांनी एक दीस पसून इंग्लीश टिचर येना. त्याच भशेन बाकीच्या 81 स्कुलांनी इंग्लीश टिचरी फक्त ट्वायस अ वीक येता. सो हाज्या खातीर आमच्या भुरग्यांक खूब त्रास जाता, पेरंट्स सामके एजिटेट जाल्लीं आसा, आनी मागता हें जावचें न्हय, हें एजिटेशन वाडचें न्हय म्हणून मागता मुख्यमंत्र्या कडल्यान की जाता तितले बेगीन नव्यो टिचरी रिक्रूट करच्यो वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान, इंग्लिशूच न्ही बाकीच्याय फिल्डांनी, आनी जी सोय सुविधा आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय ती तांणी बेगीनचे बेगीन दिवची म्हणून. थर्ड हांव उलयतां ऑन एक्सायज, ऑन कॅज्यू प्लांटेशन, कित्याक एक्सायज म्हणटा ते आय वूड लायक टू टॉक ऑन फेणी, बिकॉज ऑन कॅज्यू, बिकॉज म्हजें कॉर्पोरेशन जें आसा Forest Corporation, Kaju plantations comes under our Forest Corporation. आणि आमकां खबर आसा फेणी इज GI tagged, but फेणी इज, वी कांट सेल फेणी आउटसायड आवर स्टेट, तांकां परमिशन ना. यू कांट सेल इट इन द नॅशनल मार्केट नॉर इंटरनॅशनल मार्केट. आनी आमचो कॅश क्रॉप कॅज्यू, पण आमकां खबर आसा की कॅज्यूचें ॲपल जें आसा तें खूब वेस्ट जाता, 80% ॲपल वेस्ट जाता, कित्याक चडशें हांगा युटिलायज जाता द कॅज्यू नट, आनी 80% ऑफ द फ्रूट गेट्स वेस्टेड. सो हें तर आमचें पळय GI टॅग्ड पळय जी कॅज्यू फेणी आसा, आमकां तर परमिशन मेळ्ळें टू सेल इट इन अदर स्टेट्स, आनी इंटरनॅशनली एज वेल आमकां तर परमिशन मेळ्ळें थ्रू एक्सायज डिपार्टमेंट टू सेल फेणी इन इंटरनॅशनल मार्केट, कित्याक खूब स्कोप आसा, खूब डिमांड आसा. आमी जेन्ना वेन आय वॉज अब्रॉड ऑल्सो रिसंटली, आमकां कळटा जेन्ना तुमी गोंयचे की सो लकी तुमकां बीच आसा, हें आसा, एन्ड दे आस्क अस ऑल्सो तुमचे थंय फेणी मेळटा. सो हांव म्हणलें हय मेळटा. सो पूण आमकां हांगा मेळना म्हणपा लागले. सो आमकां हांगा कित्याक मेळना, वाय डजंट युअर कंट्री एक्सपोर्ट इट? सो हांव म्हणलें आय डोंट नो अबावट इट, आय वील फायंड आउट. आनी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू माय कॉर्पोरेशन, आय थॉट आय शूड टेक इट अप with the Honorable CM ki how to promote this, because आमची तर ही GI tagged फेणी तर फाल्यां इंटरनॅशनल मार्केटान पावली इफ द एक्सायज डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन टू एक्सपोर्ट इट. आनी आमचो मोपा एअरपोर्ट तर आतां 2 म्हयन्यांनी सुरू जावपा आसा. इफ फर्स्ट आमच्या हांगा मोपा एअरपोर्टाचेर तर एट ड्युटी फ्री शॉप्स इट इज अवेलेबल, आनी देन इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द अदर ड्युटी फ्री शॉप्स, आनी नॅशनली पसून अदर स्टेट्स इफ वी कॅन सेल इट वील बेनिफीट आमचे कॅज्यू जे कल्टिवेटर्स आसा तांकां बेनिफीट जातले. कित्याक सद्या ते कॅज्यू ॲपल हांवें सांगिल्लें ते वेस्ट जाता, कित्याक जे लोक वतात हातुनी काजींनी जे वता ते नट काडटा कॅज्यू ॲपलाक, तांकां कांय पयशे मेळना म्हणून ते तशेंच उडयतात. सो फाल्यां तर डिस्टिलरीज तर वाडले आनी प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमची जी बायलां काजींनी वता तांकां तर दिसलें तांकां फाल्यां फायदो जातलो ताजो म्हणून दे वील स्टार्ट सेलिंग द कॅज्यू ॲपल टू द डिस्टिलरीज ऑल्सो. सो
मागता की अशे सबसिडी दिवची एक्सायज डिपार्टमेंटान आनी अशे क्लस्टर्स फॉर्म जावचे सो दॅट वी कॅन प्रमोट आनी इनक्रीज अवर कॅज्यू कल्टिवेशन अँड प्रोडक्शन ऑफ फेणी अँड टेक इट टू द इंटरनॅशनल मार्केट. I once again support the demands. Thank you very much, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to support the demands and speak on demand number 17, 18, 23, 26, 29, and 35. Speaker, sir, demand number 17, police. I think there is a sharp increase in the crimes lately across the state, with incidents of fake police, thefts, kidnapping, child abuse, and murders reported every other day. That being said, the police are doing a great job in finding the perpetrators and nabbing the accused. However, we still have to take preemptive measures to prevent such crimes from taking place in the state. Some suggestions are tenant verification of migrant labor and persons staying in any or all rented premises to be made mandatory and a copy deposited to the nearest police outpost. This system already chalu zala, but it is important that this entire system is executed properly. Intelligence gathering and beat police to work undercover and increase their network to filter the antisocial elements making inroads in our neighborhood and ultimately preventing crime. Police personnel and screening at borders, checkposts, entry points, airports, bus stands, railway stations to be tightened. Touts, pimps, and massage parlors which indulge in illegal activities of soliciting tourists, mostly in coastal areas, must be dealt with most sternity. The number of crimes against women and tourists per se makes the national and global news, leading to fear in the minds of the tourists planning to visit our beautiful state. Speaker, sir, coming to the constituency of Mapsa police station has a vast jurisdiction comprising of 1 municipality and 10 village panchayats. Though the setting up of a new police station at Kolwale recently has helped a lot, tari astana Mapsa police stationacher bharpur load asa. There is only 2 robot vehicles, making it very difficult to reach out to urgent calls. जे crime जाता, robot is attending one case, दुसरो robot असा तो आनी खंय तरी attend करता कोणाक. दुसरे तिसरे कॉलाक जर पावंक जाय जाल्यार तांकां खूब वेळ वयता आनी इतल्यान the person committing the crime has a good chance to escape and run away. Presently, most of the police are using their own motorcycles for beat patrolling, and they have to spend their own money on petrol. खंय तरी तांकां Honorable Chief Ministeran लक्ष घालून तांकां मदत करचें. Our police department is facing acute shortages of cranes. The police department has already moved a note to the government for sanctioning the cranes, but nothing has materialized yet. A strength of head constables is required to be increased at Mapsa police station, which registers over 250 annual incidents. Strength of LPCs is required to be increased as major complaints and victims are ladies. हेजेर सुद्दां आयज लक्ष घालूंक जाय. आमी म्हणटा वुमन एम्पावरमेंट, आमी महिलांक बायलांक आमी एम्पावर करता. आयज खंय जेन्ना तेंचे सरावंडींग तेंच्या घरा कडेन कितें तरी घडटा, तांकां आयज आमी एम्पावर केला म्हणून तांकां आयज ताकद आसा पुलीस स्टेशना कडेन वचोन कंप्लेन दिवपाक. पूण थंय तांकां लेडीज पुलिसाचे एक सपोर्ट गावल्यार आनीक बरें आमी तांकां एम्पावर करूंक शकता. The annual registration of crimes at Mapsa police station is over 300 cases, of which major cases are investigated by PSIs. However, 5 PSIs have been transferred and तांकां replacement आयज मेरेन दिवंक ना. Honorable Chief Minister मातशें थंय लक्ष घालचें and जे vacancies आसा ते मातशे PSIंक थंय घालचे. The sanction strength was last revised in the year 2000. फाटले 22 वर्सां जाली सर हांगा sanction strength revise करूंक ना. It is required due to the increased population
and the increased number of activities in the constituency. The Honorable Chief Minister may consider the same so that we can provide enhanced safety and security to all our citizens in the state of Goa. Speaker, sir, demand number 18, jails. You must have read in the newspaper last month of two separate incidents on 3rd June and 23rd June, where two jail guards were caught trying to smuggle illegal substances into Kolwale Central Jail. There have been multiple instances of jail guards being caught smuggling drugs, mobile phones, or cigarettes to the inmates, which have been reported in the past also. I think strict checking needs to be carried out of the personnel working at the jails, especially those who come in contact with the inmates. Speaker, sir, I would like to know what actions are being taken against these guards and what is the current status. I believe strict action needs to be taken against them so that there is precedent set that such acts won't be tolerated in the future. Demand number 23, home. Speaker, sir, there is a shortage of staff in the traffic department, especially in major cities like Panjim, Mapsa, Margao, Vasco. The amount of vehicular traffic post-pandemic has increased manifold. A simple 11-kilometer drive for me to come to the assembly during the peak hours takes me around 30 to 45 minutes. Sakai amka भायर सरताना right from आमका सांगोळडा जंक्शन म्हणटा right up till Majestic मेरेन आमका ट्रॅफिक जॅम गावता. तितून ट्रॅफिकेन मातशें कितें तरी निर्णय घेवचे and let them come out with a good solution. With the rapid urbanization and boost in trade and commerce, we see an increased movement in traffic. The widening of roads, construction of bridges does handle the strain, but major of this problem is bottlenecks. We all know that Porvorim is become a major bottleneck. We can see expansion of roads both from north and south, but I think the government needs to act quickly in resolving this major bottleneck in the area of Porvorim. If I may speak in Mapsa specifically, the school run or times where parents are dropping the children off to schools and picking them up after school has become a chore for all commuters. There is a major influx of traffic from neighboring villages, neighboring areas that puts immense load on the traffic conditions in the places where there are schools. As you must be aware, St. Brito, St. Mary, DMC, Saraswat, New Goa, St. Xavier's College, St. Francis Xavier High School, Mantravadi, and many pre-primary schools are situated in Mapsa. Mapsa being an educational hub, जायती तितून स्कुलां आनी कॉलेजीस आसा. आमकां ट्रॅफिकाक मॅन पॉवर वाडयल्यार I think it would be of great assistance to reducing the traffic load in these congested areas. Speaker, sir, Global Goan program is a good initiative mentioned by our Honorable Chief Minister in the budget. I would like to know when the department is looking forward to launching the same, as it will be a great platform for our brothers and sisters abroad to participate. And were duly appreciated by the public. I must mention that the staff and officers under the leadership of the Director, Shri Nitin Raikar, are doing a commendable job for the state. However, Speaker, sir, there is a need of heavy-duty chainsaws, tree-cutting equipment, step ladders, bucket cranes, and training that needs to be provided to the fire department and its personnel to reduce the downtime in between outages or roadblocks. कितें जाता स्पीकर सर, व्हडलें जर झाड आसा, डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन तसली मशिनरी ना व्हडलें झाड मारपा खातीर. सो
तुम्ही कोण प्रायवेट मनशाक एंगेज करून ते झाड कातरूंक शकता. But that is not the answer that is expected from the Department of Fire, sir. We have to be equipped to handle any type of tree and have the best machinery in the state. Nobody should have better equipment than the fire department. The fire station in Mapsa has 4 number of assistant divisional officers. They are vacant since 2014, and some senior officers have completed more than 11 years of service and are eligible for promotion. Speaker sir, position जर full vacancies भरल्यार आमकां middle level officers can operate smoothly. Since Mapsa city is an urban area and it is fast developing, in terms of infrastructure, we see many high-rise buildings consisting of more than 5 to 6 floors coming up. It is a need of the hour to have a turntable ladder vehicle of 32 meters height or more, which can go up to the 5th and 6th floor for firefighting and rescue operations. That is why Mapsa city requires more fire tenders, more manpower and state-of-the-art equipment. Also, Speaker sir, Mapsa fire station handles entire Bardes taluka. Tinka जेन्ना इमर्जन्सी जाता, जेन्ना पावस पडटा, तांकां आख्खे बार्देस कवर करचे पडटा. तेंचे कडेन इतले मॅन पॉवर ना टू रीच ऑल एरियाज ऑफ द तालुका ऑफ बार्देस. Speaker sir, demand number 29, public grievances. I am glad to see that government has recently launched public grievances portal and helpline, which is aimed at making the administration more responsive, accountable and transparent. This initiative will provide relief to public who feel that they have nowhere to go and no place to be heard. I commend the Honorable Chief Minister to this feat, and I hope to see this tool being put to good use by the public to report any malpractices, corruption, mistreatment and Kutna म्हणून. So this is a situation where the student is left with no college to go to and तांकां मागीर खंय पयसच्या लोकेशनाचेर एडमिशन घेवचें पडटा आनी ताका 2-3 वरां थंय ट्रॅव्हल करचें पडटा. I think the system has to be streamlined with intimation going to concerned institutions for various choices of students. Also a live dashboard giving number of vacant seats and number of seats available will also help. That being said, I am also aware of the overall pass percentage of 92% in higher secondary school, which should be considered when making provisions for seats in various colleges. For example, St. Xavier's College, MA in Mass Comm, MSc in Microbiology and MSc is pending approval from Higher Education Department since 2020. There is a growing demand for the state, and if we are unable to provide students for the required facilities, they गोंय भायर वयतले admission घेवपाक. सोपया तुमचे. Yes, sir. I appeal to the Honorable Chief Minister to look into the defects of the states, the seats of students who have been passing out with higher percentage and grant special approval to increase the classrooms of courses in various institutes across the state. Yes, Thank you, sir. Speaker. Yeah. Shubhati Dilay Lobo. Sir, I stand here to support the cut motion and to oppose the demands. First, regarding excise. Sir, if we want to renew the licenses, if a bar and restaurant owner or a wine shop owner wants to renew every year, एक वर्सा वचून ताणें रिन्यू करूंक पडटा. आनी रिन्यू करता तेन्ना पयलें चालान भरूंक पडटा, and after 2 months he's been called to take the license. I think in our tourism department, आमकां option दिल्ले आहा, where you can, if a person can afford, then 3 years नाल्यार 5 years guest house license बा दितात. हेच आमच्या एक्सायज लायसन्सानूय कोणाक घडटा तांकां 3 years नाल्यार 5 years option दिवंक जाय. नाल्यार the problem is you go, stand in a line, pay the challan, and after 2 months you get that excise license. This is to bring to the knowledge of our Honorable CM. Regarding police, आतांच बाब जोशुआन सांगला ते प्रमाणे
Drugs are available even in the jails. This is a pathetic state. Lesser you speak, better it is. Police स्टेशनान जेन्ना तो इनवर्ड क्लार्क आसता तेणें सगळ्यांचे कंप्लेनी घेवपाचें गरज आसता. जेन्ना कोण सर्वसामान्य मनीस आपले कंप्लेन घेवन वयता तो म्हणटा बोस साहेबाक उलोवपाक जाय. आतां तो साहेब नात जाल्यार तूं बसोन राव. दीस शूड नॉट बी द एटिट्यूड. कोण कसलेय कंप्लेन घेवन येयलो इनवर्ड कोर आनी मागीर तुजे साहेबाक नाल्यार कोणाक मेळपाचें आहा तें मागीर मेळोंक जाय. बट इनवर्ड हॅज टू बी टेकन बाय दॅट इनवर्ड क्लार्क. दीस हॅज टू बी मेड कंपल्सरी. आनी जेन्ना कोण ले पर्सन आमच्या पुलीस स्टेशनार वयतात भियेतात. पुलीस स्टेशनार पयलें वचपूच म्हणल्यार भियेतात. सो अ PRO हॅज टू बी अपॉयंटेड. PRO म्हणल्यार एक हेड कॉन्स्टेबल नाल्यार पब्लीक रिलेशन ऑफिसर म्हणटा ताका, हू कॅन गायड द पीपल. कोण येता आपलें एप्लिकेशन घेवन बाबा ताका सुशेगाद करपाक एन मागीर कशें ताणें फुडें वचप तें पयलाच. And the better a person would be that inward clerk only has to be trained to take care of the people in a nice way instead of telling them to sit and wait for the sahib to come. Regarding traffic police, as I have already told before, आमच्या ट्रॅफिक पुलिसांनी unnecessarily आमच्या ट्युरिस्टांक जे गोंयच्या स्टेटान एन्जॉय करपाक येता तांकां हॅरस करपाचें न्हू. जेंच्या बायकान नंबर प्लेट ना नो प्रॉब्लम तांकां थांबयात. हेल्मेट घालनासतना भोंवतात नो प्रॉब्लम तांकां थांबयात. पूण अननेसेसरली सगल्यांक थांबोवन हॅरस करूंक फावना. रिगार्डींग फायर इमर्जन्सी, फायर इमर्जन्सी स्टाफ personnel is doing a very good job under the able leadership of Director Sri Nitin Raikar. However, as already pointed out by several of our colleagues, तांकां एक एक्सपर्ट ट्री कटर जायच. व्हडलें झाड जेन्ना पडटा तेन्ना एवरी टायम दॅट इज द कंप्लेन आमी आमचे कडेन एक्सपर्ट ट्री कटर ना म्हणटात. जाल्यार इट बिकम्स वी हॅव टू गेट अ लोकल पर्सन आनी ते व्हडलीं झाड कातरपाक 25, 30, 40,000 चार्ज करतात. Right now, the panchayat body also is not in existence. तो administrator कोण हा कोणाक खबर ना आनी पयशे मागीर ते भरतले म्हणल्यार 30-40,000 कोण दिनात. सो एवरीथींग दॅट सो एक्सपर्ट ट्री कटर म्हणटा तो आमच्या फायर इमर्जन्सीक दिवंकूच जाय. मागीर आमचे कोस्टल बेल्ट जाल्ल्यान आमचे शेकां लायनीन आसतात आनी हे व्हडले फायर ब्रिगेड आमच्या एक म्हण तूं शेकाक उजो लागलो जाल्यार व्हडले फायर ब्रिगेड हे रेंचेर येवपाक शक्य ना सर. सो हे धाकटे 4x4 स्मॉल व्हेहिकल्स should be stationed near the coastal areas where केन्ना इमर्जन्सी जाले हे आमच्या बिचाचेर वचोन हे आमच्या शेकान उजो लागलो कितेंय जालें जाल्यार एक शेकाक उजो लागल्यार कंटिन्युअसली दे आर ऑल इन अ लायन सगळ्या शेकांक उजो लागपाची शक्यता आहा. सो 4x4 small vehicles which can go on the beaches and do the needful. Such vehicles, fire brigade vehicles should be stationed close to the coastal areas. 4 number of posts of assistant divisional officer are vacant from 2014 and there are senior officers who have completed more than 11 years of service and are eligible for promotion and needs to be filled urgently since they are middle level officers and for smooth functioning of the department. Also, आमच्या Ministry of Home Affairs सेंट्रलान साकून हो एक सर्क्युलर हा मेमो हा जे आमच्या फायर फायटर्सांक अलावन्स रिस्क एंड हार्डशिप अलावन्स फॉर फायर फायटिंग स्टाफ 2,700 per month per फायर फायटर. हेंय आमच्या मुख्यमंत्रीन हेजी काळजी घेवची.
रिगार्डिंग स्कूल एड्युकेशन आमचो बाब विरेश सांगतालो प्रायमरी स्कूल सा क्लोजिंग डावन स्लोली बट शुअरली कित्याक क्लोज जाता सर कित्याक आमची पयले सद्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना सेकंडली ह्यो ज्यो टिचऱ्यो आहा तांकां ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा वी नीड क्वॉलिटी टिचर्स and quality education to be given at this government primary schools. Then only our Goans will come back to those schools and those schools will run. ना जाल्यार हे आमचे निमणे पोलिंग बुथूच उरतले ते शाळा आहात ह्यो पोलिंग बुथूच म्हणून यूज जातले आनी कांयच यूज जावचे ना सर तेचे आमी हें आयकलां की सरकार ह्या आमच्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान टावर घालपाचें आहा हांव म्हाजी रिक्वेस्ट आमच्या मुख्यमंत्री कडेन की हे प्रायमरी इस्कॉलाच्या प्रॉपर्टीनी तरी हे टावर घालचे न्हू आनी खंय कित्याक हांगा धाकटुलीं भुरगीं आमची माणकुलीं भुरगीं शिकोंक वयतात आनी खंय आमचे सरकारा कडेन खूब प्रॉपर्टी आसतात थंयसर तेणी घालचे आपले टावर्स रिगार्डिंग स्कील डेवलपमेंट द यूथ नीड्स टू बी ट्रेन्ड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट पाडन कितले मिनट जाय जालें सर लास्ट आफ्टर टी ब्रेक या कितले मिनट जाय 5 मिनटां ना एकूच मिनट 2 मिनट्स ओके 5 मिनटां खातीर सभागृह वाडयता Skill development, the youth needs to be trained as per the availability of employment in the state. Hospitality industry is the major industry in Goa and hotel management colleges are limited with limited seats. The government has to emphasize on getting more hotel management institutes so as to generate more employment opportunities to Goans. म्हळ्यार आमच्या गोंया opportunities आहा त्या प्रमाणे आमचे स्किल डेवलपमेंट नाल्यार ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा सर थँक्यू सर येस सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत आमी टी ब्रेका पर्यंत